نعم. الأخ فايز كي لا قلنا باش نبداو. وي دوك نقول لك فين يونيكمون لي ديرني تريك باش نروحو لايف و صاي. Déjà, avant le début, on est à plus de 40 participants, Allah يبارك. Je pense qu'on peut commencer, Monsieur Judy. تقدر تبدأ. شكرا الأخ فايز. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء عيد مبارك للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تختتم اليوم 1 جويلية فعاليات ندوات وسط 2023 للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة في نسختها الأولى، والتي نظمتها منصة العلماء والكفاءات الجزائرية بالخارج أسبوعياً كل يوم سبت من الساعة 6 إلى الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر، وذلك منذ 22 أفريل الفاضل. في هذه الحلقة 11 والأخيرة يشرفني أن أستضيف مرة أخرى العالم الجزائري القدير البروفيسور مليك معزة من جنوب إفريقيا، والذي سيتطرق في هذه المداخلة إلى علوم وتقنيات النانو من جانب ريادة الأعمال والتنمية المستدامة. لمن لا يعرف مليك معزة فأقول له وباختصار إنه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس 6، ويشتغل حالياً كباحث ومسؤول بحث بمخبر الأونيسا التابع لليونسكو، وكذلك أستاذ في جامعات عدة في جنوب إفريقيا. البروفيسور مالك معزة عضو في عديد من الهيئات الدولية المتخصصة في أوروبا والهند وأمريكا وإفريقيا، وحاصل على العديد من الجوائز والأوسمة الشرفية، من بينها جائزة نكرومة للاتحاد الإفريقي للتميز في العلوم والتكنولوجيا، وكذلك جائزة غاليليو من قبل اللجنة الدولية للبصريات إيكو. ويكفي أن أشير أن مؤشر الأش إندكس للبروفيسور مالك معزة يساوي 88 وما يزيد عن 24,000 اقتباس لمنشوراته. أطلب من الجميع إطفاء الميكروفون، وأذكر أنه من يريد شهادة المشاركة ما عليه أن يطرح سؤالا كتابيا على الشات، وبعدها ملء الاستمارة الطلب. وبدون إطالة أحيل الكلمة للأخ مالك معزة، فليتفضل مشكورا. إليك الخط الأخ مالك. شكرا أستاذ محي الدين جودي، شكرا جزيلا الأستاذ فايز محمد وإخواتي وأخواتي من الجزائر. السلام عليكم وعيد مبروك لكم and those who are close to you by soul, heart and spirit. والله يتشرف بزاف إن
exchanging with you through the webinars on the field of nanosciences and nanotechnology, and in particular under the impulsion of Professor Mahideen Judy and Professor Faiz Muhammad and their colleagues. Today, I wish, if you allow me, to go through more or less some generalities, yet focusing on some aspects, hopefully, which would allow and allude us more or less to create Nano Algeria in the near future. The outline of my talk today is to share with you what is happening in terms of networking in the field of sciences and technology, in the field of science and technology in general, and the nano in particular. Then I will go to share with you the new journal which has been created, which is called Nano Horizons. And I would, before going to the Nano Horizon and describe it and convince you, hopefully, to publish in this journal, which would be indexed soon at the end of the year, inshallah, I wish to give you an idea about who is who in the field of nanosciences and nanotechnology. How are we doing? Are we doing well? Are we doing medium? Are we weak in the field of nanosciences and nanotechnology in Africa? If so, who are the most driving forces in Africa in the field of nanosciences? Then I will end by my talk by wishing, hopefully, and hoping with you, inshallah, creating Nano Algeria within this platform, more or less under the leadership of Professor Mahideen Al-Judi and Professor Faiz Muhammad. In doing so, allow me just to go straight forward. In terms of networking, we have the first African network was called LAM Network, which was created in Trieste in 1983, in Trieste in Italy at the Abdussalam ICTP. Then in 1999, because quite a number of scientists and due to the robustness of the field of laser sciences, laser physics, as well as laser-related technologies within the different parts of the African continent, the African Laser Center was created. And the African Laser Center was created in Johannesburg in 1999. Among the founding members of the African Laser Center was the CDTA. Then in 1999, because the mineral aspect and the mining aspect and the la richesse of the African continent in terms of minerals, so an African Materials Society was created jointly by the NSF in the US and the NRF, the National Research Foundation of South Africa in South Africa, that was in Pretoria in 1999 also. Then in 2005, we have created what we call the Nanoscience African Network, and that was created in Trieste at the Abdussalam ICTP under the framework or under the patronage, sorry, of the Third World Academy of Science, TWAS. Then in 2011, we created the ANSOLE, the African Network for Solar Energy, that was in Linz in Austria. Also, in 2006, we have created the African Physical Society in Dakar, and in 2013, we have created 2012, we have created the African Network for Drug and Innovation in Nairobi in Kenya. Then in 2013, we have launched the UNESCO, UNISA, Itamba Labs, NRF, Africa Chair in Nanosciences and Nanotechnology in Paris at Place Fontenoy. And as you can see, colleagues, these networks have been created because there was a political will to create cooperation
within the continent, because we have noticed that in effect, statistics show clearly that North of Africa cooperate mainly with France for purely historical reasons. That is, and Kenya and Nigeria were cooperating mainly with the UK and the US. And Southern Africa was cooperating also mainly with the US and the UK at a certain extent. And the African Union has found that there is a weakness more or less within the cooperation within the continent. Therefore, this number of networks which have been created since a long time, and they are extremely active and ongoing programs. Whoever I am involved in all of them, I was, except the LAM network, I was not involved, but I am involved in all of them as a founding member or as a member of the selection committee, whatever. Whoever is interested to interact with this institution, please feel free, contact me, and I will definitely facilitate for you to get access to these fundings by these different institutions. Nonetheless, la leçon الدرس اللي نجبدوه من هذا networking هذا is that we are obliged to work together, because not all of us can have all the facilities of a world-class type as in Europe or in North of America. In addition, the living costs are very highly elevated in the north, while in the south it is not. In Africa, it's not the south, it's not. So it is necessary to work hand to hand. هذه في العلوم in general. When it comes to the nano, we were working mainly at the at the level of the Nano AFNet and the UNESCO chair, because and Ansole, because they were how can I say, African initiatives. In the field of nanoscience, that is photonics, that is physics, that is nano, this is solar energy, that is material science, and this life science and drug and innovation, and Ansole is solar energy. So we thought that it is necessary to create a national nano initiatives, and therefore we embarked in South Africa to create the SANI, the South African Nanotechnology Initiative, and Amanat in Morocco, in the same year in Egypt, ENS, then in Tunisia, ITN, then in the same year, 2006, during the era of Professor, the DG, the Director General Adeoye Olusegun, we have created the NNI in Nigeria. Then in 2012, we created we assisted in creation of the Kenyan Nanotech and the Zimbabwean Nano. And in 2013, we created the UNESCO chair. As you would see, colleagues, that in effect, Algeria is absent, is not present, yet there is a huge amount of activities in the field of nano in Algeria. And hopefully, as I mentioned to the Honorable Program Director, Professor Mahdin Judi and Professor Faiz Mohammed, that hopefully one of the deliberation of these webinars is to create today or to launch or to create or initiate at least the creation of Nano Algeria, hopefully from this year. And as I mentioned, for the Nano Algeria, definitely it would have the support of the Nanoscience African Network, which is a network of the African Union, as well as the UNESCO chair, the UNESCO Africa Nano Chair, as I have mentioned, and by agreement with the Honorable Program Director, Professor Judi and Professor Nait Mohammed. Hopefully we will, the UNESCO chair and the Nano AFNet offers from today a fellowship for a PhD, for a 3-year PhD in South Africa, as well as a visit of 3 months to 6 months of senior scientists. All costs will be covered by the UNESCO chair and the Nano AFNet. Hopefully just to give a boost to the
to Nano Algeria. So if you remember, colleagues, when I have presented to you and you allowed me more or less to share with you the vision and the mission of the UNESCO Africa Nano Chair, I have mentioned to you that in effect, since 2005, when we have created the Nano AFNet, we targeted 6 pillars. The first one was the human capital development, training of MSCs and PhD students from all over the African continent, and in the field of the multidisciplinary field of nanoscience and nanotechnology. And also I have mentioned to you that we have in the same time launched the program of human capital mobility in the field of nanosciences and nanotechnology for emerging scientists, as well as senior scientists. And I have mentioned to you that since 2005, we have this program 1 and 2 were operating non-stop. And we said that in 2023, we have targeted R&D translations in terms of innovation and preparing the trained senior or junior fellows to entrepreneurship, and therefore that target 5 and target 6. But in between, we have targeted to create a journal, open access journal. And in that regard, I would like to share with you where we are and how we are and how you can contribute to its success. Well, in effect, the UNESCO chair has initiated an open access, and this is the roadmap of the UNESCO for an open access. Why open access? Because open access would allow the community and the junior and senior scientists and policymakers to access the knowledge which is produced by the scientific community. But that is in an open access. And therefore, we embarked, as the UNESCO chair, we embarked in this endeavor. Also, the African Union, with all its members, 54 members, have signed and agreed to encourage and to support open access. When I produce a knowledge, I produce it and I share it with, I publish it and I put it in, how can I say, I share it with all the scientific community, because we believe as human beings, we believe that knowledge should be shared and not be kept. And we should not pay for it. And colleagues, before going to, how can I say, to convince you why we need to create, why we felt that there was a need to create a nano horizon, a nano journal from Africa, by African to the world, not by African for Africans, by Africans to the world. So I would like just to share with you this map, colleagues. Kamtashka somewhere here at the edge here of Siberia, and if I take this distance up to somewhere here, that is Kaliningrad, and this distance, according to this map, is larger than this distance. In fact, it's larger than the distance from the Horn of Africa to Senegal. In fact, this picture that we use, that since our birthday, since our childhood, we have been more or less, on nous a martelé avec cette image, qui est comment dirais-je, l'image, la projection de Mercator du globe terrestre, qui est fausse en réalité. Qui est fausse, pourquoi? Pour la simple raison que cette distance de là à la Kaliningrad, elle est plus petite que cette distance de l'Érythrée à Dakar, et qui en réalité reflète une mauvaise, comment dirais-je, estimation de la taille de l'Afrique. En réalité, l'Afrique, elle contient tout l'ensemble des États-Unis, tout l'ensemble de la Chine, tout l'ensemble de l'Inde et toute l'Europe de l'Est
et l'Europe de l'Ouest, ainsi que l'Angleterre et le Japon. Donc, vous voyez très bien, chers collègues, que l'image qu'on nous a martelée était fausse et qu'en réalité, l'Afrique, elle est énorme. Elle est énorme en termes de masse, en termes de size, de taille, et surtout en termes de jeunes. La jeunesse, elle est au-delà de 73%, ils ont moins de 18 ans. Donc, ces jeunes-là sont toute une masse de savoir et de jeunes, de potentiel qui doivent être formés dans les universités, dans le centre de recherche ou ailleurs. Mais the end of the day, c'est qu'on a une population très, très jeune. Et surtout, cette jeune-là, elle est eager to learn. Et ils sont obligés d'apprendre et surtout de s'adapter à la révolution industrielle. Et par conséquent, dans le domaine des nanos, qui est un domaine multidisciplinaire, computational, engineering, mathematics, modeling, physics, chemistry, programming, whatever, name it, machine learning, and it touches to the agriculture, to the health, and so on. So this is a potential a platform to absorb a bulk of these fellows and to try to give them a multi-scaling training to ensure that they will respond to the demand of the business and the economy as well as the industrial sector. So I hope that I convinced you why Africa needs a journal in nano. Well, first of all, colleagues, if you go to the editorial boards of different journals, you will hardly find an African fellow there. It's only recently that they put us in Nature, in Science, in X, Y, and Z. It's only now. Yet we have been trained in European university, in US universities, in Chinese university, but they don't put us as a member of the editorial board. We have been trained in their laboratories, but they denied us as African to be part of members of the editorial boards and so on. And here we are obliged to come with our own destiny and to come with our own journal. And I will convince you, not only we are the largest continent, but also in terms of population, we will be soon above China. We will be soon above India in terms of population and youth in particular. So, colleagues, those international funders, such as I'm taking the case of international funders who do sponsor science and technology for Africa, and in particular those who imposed that nano should be incorporated in all their programs. The African Union, of course, the NRF, our NSF in South Africa, the European Union, the US, NIH, the Wellcome Trust, the DFG in Germany, different companies, Bill and Melinda Gates, government of Spain, the Chinese government, and the Ministry of Education, if I may take the case of Tunisia. These different partners of funding agencies, they impose that in your research programs, there must be a nano component. Therefore, colleagues, we have to follow the funding. We are not obliged as slaves to follow what the programs impose to us, but nonetheless, it tells you, colleagues, that the field of nano is a priority for these funding agencies, and we need to work hand to hand with them. So to meet our expectations and to meet their expectations. Colleagues, who is who in terms of publications in the field of nanosciences and nanotechnology? As you can see, colleagues, we have removed the US and the China. You would understand why. But number one, who is publishing extensively in the field of nanosciences and nanotechnology is Iran. And how can I say? But among the top 100 ones, African countries are there.
They are not completely at the bottom of the ladder, but they are there. They are not absent, but they are there. Tunisia, South Africa, Egypt, Algeria, Cameroon, Nigeria, and the rest of the world, and see more or less how good we are doing, more or less, relatively to the average in the world. So it's not bad. It's not bad yet. The financial support is not as high, but we are not absent. In terms of local share in nanosciences and nanotechnology, the government sponsors and funds science and technology, and there are some governments who really put more in the field of nanosciences and nanotechnology. As you can see, Egypt is among the top ones, South Africa, Tunisia, Morocco, Cameroon, Angola, Zimbabwe, and the rest of the world, as you can see. So you can clearly see that some African countries are as good as and above the average within the years. It's not only 1 year. C'est pas عام واحد ولا زوج. لا. It's in a regular way they do it. So here it shows you clearly, colleagues, that the governments are keen and the policymakers have understood that the field of nanosciences and nanotechnology is a hot topic that one should invest. And colleagues, in terms of 5 years H index of nanotechnology publications, when we speak about publication, a number of criteria do come: excellence, quality, the impact factor of the journal, the citation, X, Y, and Z. Here is the 5 years H index. And colleagues, as you can see, including China and the US, we are among the how can I say, Africa is not absent. The science that we do, it's in the field of nano, it's of a high quality, colleagues. And we are not messing with the Zohan. Here we are working, producing high quality outputs in that regard. And yet with the limited support financially from relatively to China or the USA, where about you have 4% of the GDP, here 3.7% of the GDP, and so on. So here in Egypt, South Africa, Algeria, and so on, we are far from that 5% GDP. We are less than 1%, but nonetheless, colleagues, the quality of the nano contribution in terms of publication, patents, and so on are of a high quality. كان الميزان. And colleagues, just in 2020, in 2020, I singled out in particular, specifically these colleagues, publications which were published during the COVID era. The COVID era was there, just at the end of the COVID era, but the community was still active. And as you can see, Algeria is there always. So it shows, colleagues, that there is definitely a potential in Africa in the field of nanoscience and nanotechnology, and in particular north of Africa, as you can see, it's always Egypt, Algeria, Tunisia there. These are how can I say, and colleagues, at the 2021, at the end of the COVID, somehow still the trends, they were there, no problem. I think including and here this table includes China and the USA and India as well. And as you can see, colleagues, North African countries are always there also. They do publish quality-wise, and you would then understand that if they are at that level, because their population is extremely very low relatively to these countries here. But nonetheless, if one compare with the Iran, colleagues, as you can see, it shows that the government of Iran is heavily, extensively, and significantly, paramountly involved and believes in the field of nanosciences and nanotechnology above kind of the Turkish government at a certain extent. But nonetheless, colleagues, from the African perspective, we are there. We are not absent, quality-wise as well as quantity. And colleagues, if I may take the case of the UNESCO chair,
Africa Nano Chair. The publications published so far since 2005. At the beginning, we were at very low citations, and as you can see, within the years up. And here in 2022, I think we are at around 4,000, something like this. Nonetheless, colleagues, the point is to show you that these are citations within the years by the international community of publications, outputs generated by fellows from the UNESCO Africa Chair, Nanoscience and Nanotechnology. Yeah, and these fellows are from different countries. What it tells us, this curve, it tells us, first of all, what we are producing is of quality, if it's quoted by Chinese colleagues, the US, Europeans, Russians, and North Americans and Latin Americans. That shows that what we are producing is of a quality. And that means the science in the field of nano within the African continent is of a matter. We cannot neglect it anymore. It's not a lambda, c'est un papier moyen, c'est un brevet moyen, it's okay, sont des Africains. No way, no way. We have scientists in Africa who has a higher index, H index, than fellows from MIT or Harvard or other universities in the US or in the UK. So that it shows that some scientists in Africa are really producing high quality research. And in that regard, colleagues, I hope that I convinced you that because all of these parameters and metrics that I brought or shared from international databases, I hope that you are convinced that the quality of the science in the field of nanosciences and nanotechnology that we are producing in Africa, it's of a high quality. And therefore, it is necessary for us to create our own journal in the field of nanosciences and nanotechnology, because we are there. Our voice is heard and our publications are cited and so on. And unfortunately, we are obliged to pay for some of us. Here we created a journal jointly with the Science Open International, Germany, with the Royal Society in the UK, as well as UNISA, University of South Africa Publishing House, and that we launched it in 2022, colleagues. And this Nano Horizon does exist. It is operational. And in effect, we have, colleagues, an international board, as you can see, Jean-Marie Lannes, who's a Nobel laureate, Professor Krief, Executive Director of the IUCD UNESCO. We have quite a number, and we have had in that time as one of those who assisted us extensively was Professor Hafid Awraq, the previous Director General of the DGRSDT, and we have a number of colleagues from the diaspora, as you can see, and the same thing in different parts of the world. We have regional editors in the Southern Hemisphere, in North of America, in Latin America, in Europe, in the Middle East, as well as Asia Pacific, and in New Zealand. And also we have quite a number of colleagues, fellows from North of Africa. I think here Professor Ghouti Marad, may his soul stays in peace. He passed away. We need to have somebody taking over from him, but well, that would come after. But as you can see, colleagues, we have editorial boards from all over the globe. We are inclusive. We are not saying that it's purely African and should be led by African. No, we are an African journal for the world, and we do always share with our. We have a humanity spirit in that regard. And colleagues, we have launched it electronic platform in 2022. The official launch was in 2022 February. The first volume online publication was on the 3rd, and the Web of Science, we applied for a Web of Science in 24
inshallah, next year, at the beginning of next year, we will apply for the Web of Science to be included as Scopus indexed, but we have done the same thing from the African side point of view. So if it is accepted by the African platform, it will be automatically accepted by others. And we are targeting an impact factor of 3 by 2025, and inshallah by 2028, an impact factor of 10. And we would like to make it a reference by excellence in the field of nano. So we are following exactly the same approach than science and the nature, who advise us and who continue to advise us to make this journal of quality. So here it's an open access, zero dinar or €0, $0 as a payment for publication. No, and here more or less, colleagues, if you go to Science Open, you put Nano Horizon Science Open, you come here and you will go through it, colleagues. And we have 2 portals just to ensure that those who have a difficulty to access the web from overseas would be able to access the web within the web link of the African continent or otherwise in Europe. So we have 2 portals to ensure that you can access easily. And colleagues, by that, colleagues, I wish just to mention again, I hope that we'll be able to create Nano Algeria as it was proposed by the program directors and the initiators of these webinars events. And from our side, within the framework of the UNESCO UNISA Africa Chair in Nanosciences and Nanotechnology, we are ready within the framework of Nano Algeria and this webinar that has been driven by Prof. Mahidin Judy and Professor Faiz. We offer a fellowship, 3-year fellowship for a PhD from Algeria, and a 3 or 6 months visit to a senior scientist to come to South Africa. We will cover all the costs, absolutely all the costs: visa, the flight ticket, the accommodation, the daily stipend, and the fellowship. And thank you, Professor Mahidin Judy and colleagues. Thank you. Shukran jazilan. As-salama. سي محي الدين. سي محي الدين وسي فايز. شكرا أخ مالك. Thank you very much. J'étais occupé, j'ai malheureusement pas bien suivi la conférence parce que j'étais occupé à récupérer les questions et les commentaires des utilisateurs. Pas de problème. Et donc, je vais essayer, et j'ai essayé de les regrouper en parties. Premièrement, un vœu de plusieurs personnes qui demandent plus de conférences dans le domaine, ceux qui cherchent des journaux dans le domaine pour publier des articles, etc. Donc, c'est beaucoup plus un besoin qu'une question proprement dite. Beaucoup de questions que malheureusement qu'on a traitées dans les 3 webinaires que vous avez présentés avant, et donc je vais les citer, mais je ne vous demande pas de les commenter parce qu'on en a parlé, on a répondu au précédent webinaire. En particulier la question, je me souviens, c'était la première question qui a été posée. What is the difference between nanoscience and nanotechnology? From where we can get a nanoparticle sample? What about nanotechnology in the field of solar cell? The use of artificial intelligence in nano? What are the opportunities and challenges in the integration of nanoscale device with biological system for biomedical application? What are the applications of nanotechnology in material in civil engineering?
could be possible to use nanoscale newest technology to develop renewable energy methods. Donc, je rappelle, c'est des questions que M. Malek a répondu dans les 3 précédents webinaires qu'il a présentés dans cette série. Par contre, vous avez parlé un peu de l'initiative qu'on va lancer à partir d'aujourd'hui. Et donc, il y avait beaucoup de questions sur les aspects liés à comment peut-on accéder à la plateforme nanotechnologie en Algérie, comment trouver cette plateforme de nano, comment y accéder, what is the purpose of nanotechnology in Algeria, how could be among the members of the nanotechnology project in Algeria. Et donc, ça, c'est des questions peut-être qu'on va essayer d'en parler peut-être vers la fin, parce que c'est un peu l'idée directrice, c'est de ne pas rester à présenter des webinaires, mais de donner suite à cette initiative en fidélisant un peu les spécialistes du domaine. Par contre, il y a des questions un peu techniques qui sont posées sur le webinaire d'aujourd'hui, et en particulier, what is the SDGs means? Et what's the SDG in Entrepreuneurships? Si vous pouvez répondre à ces 2 questions qui reviennent un peu souvent sur le SDG et le SDG dans le système de l'entrepreneuriat, et comment vous voyez un peu leur implication. تفضل أخ مالك. شكرا جزيلا سي محي الدين. شكرا اخواني واخواتي. The SDGs are targets defined by the United Nations and signed by all members of the United Nations. Each government, each nation, part of the United Nations have signed it. And these targets are related to the Sustainable Development Goals, SDGs. Sustainable Development Goals. They are at the level of around, I think 17, yeah, as you can see, 17. And number 1 is no poverty. Second is no zero hunger. 3, good health and well-being. That is health. Quality education, number 4. Gender equality, number 5. Clean water. Yes. Monsieur Maaza, vous pouvez partager l'écran et montrer la diapo où il y avait justement les SDGs. Sorry. I thought that I'm sharing it. Sorry. Sorry. Let me go back. Yes. Voilà. Sorry, I was speaking about this. So the SDGs stand for Sustainable Development Goals, as I mentioned, and there are 17 SDGs, 17 goals, and one is related to health, the other one education, gender equity, water, energy, economic growth, and industry, innovation and infrastructure. This is related to entrepreneurship and climate actions and so on and so on. And 17 is partnership, cooperation. So how can I say, whatever research that we are doing, it should not be only research to be, how can I say, to be finalized as a publication of a dissertation or to get a diploma. No, the science that we should do should benefit the society. That's what SDGs are telling us. الغشش اللي نديروها إلى المجتمع يفيد منها. هذا هو البيت نتاع SDGs. I hope that I have responded to this question, Ustad Judy. Thank you, Malik. D'autres questions, يعني في الحقيقة un peu plus techniques, même s'ils ne sont pas tout à fait dans le contexte du webinaire. Première question,
est-ce que vous pouvez nous donner une recette pour faire un revêtement de verre utilisé dans le bâtiment? Oui, par exemple, comment dirais-je, là, c'est un projet a priori que je voudrais bien initier avec vous dans le cadre du Nano Algéria. Une peinture blanche qu'on va produire d'une façon bio-engineered et que, comment dirais-je, si on l'utilise, elle réfléchit tellement qu'elle peut jouer le rôle de régulateur thermique. Mais cette poudre, elle va être fabriquée en utilisant l'extrait, par exemple, les feuilles du figuier, par exemple. Hein? On pourra utiliser les extraits, les feuilles de figuier, ou l'extrait de kharoub, et utiliser ça en mélangeant avec un précurseur de calcium, hein, et fabriquer une peinture blanche. Cette peinture blanche, cette poudre blanche qu'on peut synthétiser à température ambiante, eh ben, on peut la mélanger avec de l'eau ou on peut l'utiliser comme peinture blanche sur les murs. Et cette peinture blanche, elle réfléchit tellement la lumière que, comment dirais-je, qu'il n'y a pas d'échauffement du mur. Et par conséquent, c'est une régulation thermique, un heat management. Mais là, je vais faire ça comme en continuité de cette initiative au stade Mahiddin. Et ça, de telle sorte à ce que après cette série de webinaires, on va pas se disconnecter, mais on va travailler ensemble, continuer ensemble à faire des projets communs, même à distance. On pourra les préparer, faire des trainings à distance et tout, pour ne serait-ce que cette peinture, par exemple, ou autre chose. On pourra faire autre chose aussi. Autre question, Malek. Est-ce qu'on peut utiliser les nanos pour récupérer le phosphore lors du traitement des eaux usées? Eh ben, ça, c'est un des, comment dirais-je, on travaille aussi sur ça. Par exemple, voilà, excusez-moi, je voudrais vous montrer, là, je vais juste quitter une sharing and I will share with you something else. سمحوا لي. سمحوا لي غادي نوري لكم un machin ici et je pense que ce que vous pouvez faire c'est ça. Let me go to yeah, it's that one. Là je vais yes, I'm sharing, sorry. Non, il n'y a pas de problème. C'était pour dire qu'il y a tellement d'applications et de questions qui peuvent être posées que sur les nanotechnologies que... Voilà. هذا هو le journal. راك تشوفوا السكرين تاعي؟ Oui. هذا c'est le second portal. Ça, le second portal. Non, je vais à ce papier-là, par exemple. Voilà. Je vais à ce papier, je vais le downloader. Paf, c'est gratos. Dans le PDF. Et la collègue ou le collègue, il parle, est-ce qu'on peut sélectionner le phosphore? Une possibilité, c'est ça. Voilà. Voilà, je download le papier, je l'ai downloadé. Comme open, I open it. And here I have the paper. Et ce papier a été co-autoré par plusieurs personnes. Le Sénégal, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la France, l'Afrique du Sud, et moi-même l'Afrique du Sud, l'Éthiopie au Canada, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, la Belgique, UK et le Canada. OK, vous voyez très bien que c'est un des papiers qu'on a
qu'on a copublié parce que c'est quelque chose de vraiment de hot topic. Et ça, c'est du cuivre. Ça, c'est, on a sulfurized, on a sulfuré du cuivre. Pour sulfurer un métal, soit vous utilisez des méthodes dégueulasses, très toxiques, de gaz toxiques, ou bien des produits chimiques très toxiques et nocifs. Ici, chers collègues, on utilise une méthode verte. Une méthode verte, je reviens à ça, et voilà ce que vous allez obtenir. Alors, ça, ce n'est pas des nodules de mer. Ce n'est pas des nodules de mer, chers collègues. Vous voyez bien que c'est des nanotubes, ok, avec des dendrites. Eh bien, ça, c'est le cuivre, c'est une surface de cuivre qui a été sulfurized, qui a été traitée par du soufre. Et cette, comment dirais-je, cette surface de cuivre qui a été sulfurisée, est-ce que voilà, ça c'est le magnification, le zoom, vous vous rendez compte, voilà, c'est des nanotubes indirectement, mais comment dirais-je, spéciaux, on dirait que c'est des anémones de mer. Or non, ce n'est pas des anémones de mer, c'est du cuivre sulfurisé, dont la surface a été sulfurisée. Avec quoi, chers collègues? Je vais vous le dire après. Alors, ça, ce matériau-là, il est, comment dirais-je, je vais ici, chers collègues, excusez-moi, c'est une surface super hydrophobe, comme vous voyez. Et autre chose, c'est une surface qui absorbe énormément, elle est noire, après un certain temps, elle est noire, le cuivre, il est rouge, marron, mais là, la surface, une fois sulfurisée, elle est noire, donc elle absorbe énormément la lumière visible et proche infrarouge. Et autre chose, comment dirais-je, autre chose, chers collègues, c'est que si vous plongez ce cuivre sulfurisé dans une eau contaminée avec du mercure, eh ben, le mercure, il est absorbé, il est catché par cette surface-là, parce que le soufre est très réactif avec le mercure. Et pour le confirmer, pour confirmer cette comment dirais-je, effectiveness, pour attacher le mercure, eh ben on fait du modeling aussi, la même chose. Le modeling avec nous, vous pouvez faire accéder à des centres de calcul très puissants, pas de problème, absolument. Là où vous êtes, vous, comment dirais-je, les étudiants ou les fellows de la chaire peuvent communiquer avec vous. Maintenant, chers collègues, comment on a fabriqué ce matériau qui catch le mercure, qui catch le plomb, qui catch le cadmium, qui catch le mercure, et ainsi de suite? Eh bien, voilà ce qu'on a fait. C'est une méthode green et vous pouvez la faire chez vous, dans la cuisine. Voilà pourquoi, pour la simple raison, chers collègues, voilà, on a utilisé ce qu'on appelle le allium sativum. Et le allium sativum, quand vous le crachez, eh ben, il émet tous ses composants soufrés. Et ces composants soufrés, comme vous voyez, le halicine, le haline, ce n'est pas des quantités infimes, c'est des 5000 ppm, 10 000 ppm, c'est énorme. Or, ce allium sativum, mes chers collègues, ce n'est que ça, thum. Alors, si vous prenez thum, vous l'écrasez et vous mettez un substrat de cuivre dans une bouteille comme haka, dans un container, eh ben, vous le crachez, tous ces matériaux, ces composants soufrés, eh ben, ils vont s'évaporer facilement et ils vont breaker, tous les bonds de soufre vont se... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que une fois vous exposez à 96, après 96 heures, à température ambiante, vous n'avez pas besoin de vide ni rien, et vous pouvez fabriquer ces surfaces. Et ces surfaces, vous pouvez les tester, les mettre dans du, comment dirais-je, dans de l'eau contaminée avec des matériaux lourds. Sûrement, ça va réagir.
Et si c'est le phosphore, ça je ne sais pas, on pourra faire le calcul, on pourra, chers collègues, faire le calcul d'IFT et machin et voir si ça absorbe, si ça catch facilement le phosphore. Mais on pourra, mais en tous les cas, je vous invite à aller downloader ce papier-là. Allez dans Nano Horizon et downloader ce papier-là et refaites la recette. Straightforward, it's easy. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Malek. Maintenant, on revient un peu sur l'initiative sur laquelle vous avez fait allusion à la création d'une structure qui va regrouper les spécialistes du domaine, et en particulier sur l'idée de la création de Nano Algérie. On fera peut-être dans un deuxième temps un appel pour chercher un nom adéquat. Mais juste pour, et je vais vous laisser par la suite le commentaire, c'est pour informer tout le monde, et en particulier les spécialistes des nanosciences et des nanotechnologies en Algérie, mais aussi à l'étranger, que sous la houlette de M. Malek Maaza, nous sommes sur le point de lancer des initiatives. Premièrement, pour lancer des journées d'études ou un workshop avec appel à communication, sélection de papiers, éventuellement sélection des meilleurs papiers pour les publier dans des journaux scientifiques, etc. Mais l'objectif le plus important pour nous, et M. Maaza tout à l'heure l'a montré, c'est que parmi les pays déjà en Afrique, on est parmi les rares pays où on n'a pas une société académique sur les nanos, on l'appelle association, société, ce que vous voulez. Et donc, l'idée, c'est de faire appel aussi à des spécialistes pour lancer le noyau de cette structure académique sur les nanosciences et les nanotechnologies et leur application. J'insiste beaucoup pour que les gens qui veulent appliquer les nanotechnologies dans leur domaine scientifique peuvent aussi être intéressés. Donc, je vous rappelle que, et je l'ai dit en introduction, que c'est le dernier webinaire de la série de WAST' 2023, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra prochainement avec une autre série, mais surtout, vous allez recevoir sous peu un message avec un lien pour remplir un formulaire, justement avec cette idée d'organiser le workshop, de faire partie du comité scientifique, de poser la possibilité de soumettre un papier ou du moins être intéressé par les nanotechnologies dans cette structure qu'elle verra le jour, Inch'Allah, très, très prochainement. Et je vous invite, et j'invite surtout les spécialistes à partager cette information et de remplir le formulaire vers tous les gens que vous connaissez qui ne sont pas là. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est nombreux, on est plus de 60 personnes, et j'imagine que les spécialistes, il y en a beaucoup qui ne sont pas avec nous. Et donc, je vous invite donc à passer l'information à travers le renvoi de messages ou à le poster sur vos réseaux sociaux pour qu'on essaye de créer un noyau de spécialistes et aussi de voir un peu avec les discussions des uns et des autres sur la formule d'organiser et le workshop et la structure qui va gérer ou piloter les nanosciences et les nanotechnologies en Algérie. Et je donne la primeur de ce que nous a fourni tout à l'heure le professeur Malek, c'est qu'à travers ça, il est possible déjà, lui, de recevoir un PhD, un étudiant, un doctorant pour faire sa thèse, que ce soit en co-tutelle ou sur place en Afrique du Sud. Il est possible aussi de recevoir des scientifiques algériens qui travaillent dans le domaine
dès les recevoir en congé de quelques mois en Afrique du Sud avec prise en charge, etc. Et donc, ça crée une certaine dynamique de collaboration scientifique dans le domaine. Et donc, je laisse M. Maaza développer un peu ces idées qu'on a discutées tout à l'heure pour rassurer un peu la communauté des nanosciences et des nanotechnologies en Algérie sur vos initiatives dans le domaine. تفضل الأخ مالك. أستاذ جودي، أستاذ فايز، سادتي وسادتي، سيداتي وسادتي، اسمحوا لي. Il est fort possible que on va pas, je serai déconnecté, mais اسمحوا لي. Ce qui est sûr, c'est que l'Oustad Joudi Mahiddin, vous avez résumé très bien là. Comment dirais-je, le but. Je souhaite absolument qu'on crée cette association. Envoyer le formulaire à tous les membres qui ont participé. Et moi, ce serait bien, comment dirais-je, de passer par vous au lieu de me contacter directement, parce que si ça vient de vous, je reçois tellement d'emails que je ne peux pas lire tout. Alors, si ça vient de vous, ça sûrement est certain que je serai obligé de lire et de répondre. Donc, j'appelle à ceux qui sont intéressés par venir nous rendre visite ou whatever, qu'ils passent par vous, comme ça on pourra procéder et répondre rapidement et implémenter ça le plus tôt possible. Voilà, merci. Shukran jazilan. Merci beaucoup, Monsieur Faiz, si vous avez un mot à dire, tfadal. Oui, يعطيكم الصحة. En tout cas, يعطيك الصحة, Monsieur Malek Maaza, en clôture en tout cas notre première session avec vraiment avec les feux d'artifice. يعطيك الصحة, en tout cas avec cette très belle occasion et opportunité que vous nous donnez en tout cas pour rentrer dans le network nanotechnologie en Afrique. Et oui, on prendra en tout cas, qui m'appelle M. Mihidine, on prendra compte des gens qui veulent éventuellement faire partie de cette cohorte de doctorat et aussi dans le cas d'un visiting fellow chez vous. On pourra aussi via la page Facebook, notre page, donc aussi faire une annonce et on recevra en tout cas les applications pour un petit peu faire une petite, disons une première évaluation. Après, on pourra aussi vous envoyer les meilleurs candidats et vous les choisirez avec dans votre équipe, bien entendu. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup et on remercie tous les gens qui ont été présents lors de ces quand même 3-4 mois de webinaire, qui ont été tous très intéressants et ça nous a fait vraiment très grand plaisir. Et Inch'Allah, ça ce n'est que la première session. Inch'Allah, on sera aussi là prochainement avec d'autres sessions. Et vous, Monsieur Maaza, vous serez toujours là, bien sûr. Maintenant, vous êtes devenu disons, notre speaker d'avant-garde. Et donc, Yatek Sahab Zebzef pour toutes les idées, les informations. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à tous. إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. كلمة بس محي الدين. نعم. الله يبارك في محي الدين وفي فايز، ما شاء الله عليهم، يعني لمدة 4 أشهر قاموا بعمل جيد جدا. شكرا جزيلا لأخ مليك، ما شاء الله عليه. أنا I am not in the field but I really enjoyed يعني البرزنتيشن تاعه. إن شاء الله المستقبل يصير أحسن. بارك الله فيكم. إن شاء الله بارك الله فيكم، ونلتقي في فرصة أخرى وفي ويبينار آخرين، وإلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء. مع السلامة. اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم. صحة.